আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার এবং কিউসি ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার আপনারা দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে the UK's new extraterritorial offences of corporate criminal liability for failure to prevent the facilitation of tax evasion. এই আইন কিন্তু আসছে 30th of September 2017 this law came into force. তাছাড়া আরো আলোচনা করা হবে, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি বলবেন রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন বিজনেস ক্রাইম। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আমার সাথে যিনি আছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, দীর্ঘ সেই প্রায় 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং উনি কিউসিও। ওনার সেই ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স ক্রিমিনাল লয়ের উপরে। আমরা যারা সলিসিটার ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করি, আমরা হাই প্রোফাইল খুব সিরিয়াস ক্রিমিনাল কেস যেগুলো আসে লাইক মার্ডার কেস, organized fraud, organized crime, serious fraud এবং ড্রাগস ট্রাফিকিং, সিরিয়াস কেসগুলো যখন আমাদের হাতে আসে তখন আমরা ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি যিনি আমার সাথে বসে আছেন, আমরা এই ধরনের কিউসিকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকি বড় সিরিয়াস কেসগুলোর জন্য। আপনারা শুনবেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে সেই ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিগাল টপিক যেটা হচ্ছে কি দ্য ইউকেস নিউ এক্সট্রাটেরিটোরিয়াল অফেন্সেস অফ corporate criminal liability for failure to prevent the facilitation of tax evasion. ওনাকে before that I will just briefly outline what to look for when choosing a criminal lawyer. আপনার যখন ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন হবে, যখন আপনাকে একটা ট্রায়াল ফেস করতে হবে, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট হোক বা ক্রাউন কোর্ট হোক, আপনাকে কি দেখতে হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক ধরনের লয়ার আছে, ইমিগ্রেশন লয়ার আছে বা ফ্যামিলি লয়ার সলিসিটর আছে বা আপনার ডিভোর্স লয়ার সলিসিটর আছে। ক্রিমিনাল ল ইজ এ ডিফারেন্ট এরিয়া অফ প্র্যাকটিস, ইজ এ সিভিল ল এবং ক্রিমিনাল লয়ের মধ্যে ডিস্টিংশন আছে। আপনাদের যখন এই কেসের মধ্যে পড়বেন, you need to choose a solicitor who specializes in criminal law that affects you, whether be something minor like motoring offenses or as complex as serious fraud investigations. যখনই আপনাকে একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়বেন, সেটা ছোট কেস হোক, মোটরিং অফেন্স থেকে শুরু করে এবং সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন হোক, আপনাকে ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর চুজ করতে হবে যাদের স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর, who has a reputation for integrity which is recognized by the prosecution, magistrates and crown court judges. যাদের একটা ইন্টিগ্রিটি আছে। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। যখনই আমরা কোর্টে যাই,
জাজেরা জানে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টের প্রত্যেকটা কোর্টের মধ্যে আমরা কেস করেছি, লন্ডনের মধ্যে, লন্ডনের বাইরে। আমি এখন কেস করতেছি সে ওয়েলসে এবং আপনার বার্মিংহামে, লিডসে, ম্যানচেস্টারে, সমস্ত জায়গায় আমরা কেস করেছি। সুতরাং জাজেরা জানে কোন লয়াররা ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার, যারা ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে, যাদের ইন্টিগ্রিটি শুধু জাজ কোর্টের কাছে না, পুলিশের কাছেও জানা আছে। There are many ways a lawyer can run a defense. বিভিন্ন ভাবে একজন সলিসিটার আপনার কেসকে আপনার রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, ডিফেন্ড করতে পারে, বিভিন্ন আপনার মানে ওয়েগুলো আছে। But a clear strategy from the beginning is essential for a successful outcome. যখনই একটা বড় সিরিয়াস ফ্রড কেসের মধ্যে পড়বেন, আপনার সলিসিটার, ব্যারিস্টার দুইজন বসে একটা স্ট্র্যাটেজি, একটা প্ল্যান করতে হবে, একটা মানে কিভাবে কেসটা ডিফেন্ড করবে, স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিজারগুলো কি হবে, স্টেপ কি নেওয়া হবে, এগুলো প্ল্যান করতে হবে। Tactics will need to be discussed and the pros and cons of different strategies evaluated. যে আপনার প্রোজ এবং কনস কি কি আছে, আপনার এগুলো সবগুলো আপনার সলিসিটার এবং ব্যারিস্টার মিলে সবগুলো একটা স্ট্র্যাটেজি একটা ঠিক করবে কেসটাকে ডিফেন্ড করার জন্য। I will pass to my colleague ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, সে অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড, দীর্ঘ প্রায় 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। He will talk on the topic the UK's new extraterritorial offences of corporate criminal liability for failure to prevent the facilitation of tax evasion. David Walbank QC. Well, good morning, Shafi. It's right to say that there have been a number of really important developments over the past couple of years in the United Kingdom in relation to the investigation of business crime, by which we mean effectively allegations of fraud, corruption, money laundering and other very specific offences such as insider dealing and so on. But perhaps the most important development in the past couple of years has been this topic, as you say, of the new extraterritorial criminal offences of corporate failure to prevent the facilitation of tax evasion, specifically the so-called failure to prevent offences in an Act of Parliament called the Criminal Finances Act of 2017. So I suppose, Shafi, the very first thing I ought to address is why do I think that this is so significant, and in particular, why is it going to be of interest not just to individuals in the United Kingdom, but also potentially to people outside the UK? Why should anybody outside the UK pay a moment's notice to a piece of United Kingdom criminal legislation? Well, I think, Shafi, there are at least 3 reasons why it's worth spending a minute or two considering this legislation, which I'm going to be talking about today. As regards the first of those reasons, the clue is really in the words with which I introduced the topic at the very beginning of my talk, describing the subject matter of today's talk. It is that the Criminal Finances Act of 2017, the Act of Parliament that creates these new offences, has wide-ranging and really pretty unprecedented extraterritorial effect, so that it is more than capable of affecting corporate business activities wherever in the world that they occur. It's not just confined to conduct within the United Kingdom. The second reason I think it's really worth more than a passing glance is that this statute seems to me to be part of a long-term trend of ever-increasing regulation in the corporate sector by the imposition of criminal sanctions. So it's a piece of legislation which imposes obligations on corporations and on partnerships in relation to the prevention of tax evasion by third parties. It is the third and most recent of a triumvirate of corporate governance provisions or regimes. The other two, from the point of view of anybody working in the corporate sector, being so-called AML, anti-money laundering, and the obligation to prevent money laundering by third parties, and anti-corruption, and the obligation to prevent corruption by third parties. Well, this is the third and most recent member, as I say, of the triumvirate, the newly minted
obligation to prevent tax fraud by third parties. The third reason why I think it's probably worth, as I say, a second glance on the part of individuals and businesses operating even outside the UK is that it seems to me that it is likely to herald similar legislation in other Western liberal capitalist economies. And why do I say that? Well, not because I have some crystal ball with which I can peer into the chancelleries of Europe or departments of state in the United States or parliaments in Asia Pacific or wherever else it may be in the world. It is simply this. A lot of United Kingdom businesses often accuse the United Kingdom government of so-called gold plating. What's that? What does that mean, gold plating? It is the idea that our government in the United Kingdom in particular seems to be in the habit of going rather further than it is strictly required to do in enacting into UK domestic legislation pretty onerous requirements on businesses which are designed to give effect to the United Kingdom government's obligations under international agreements. So in other words, a lot of the UK legislation that is passed in order to adhere to the UK's treaty obligations often goes very much further than is strictly necessary under those treaty obligations. And for that reason, I think that the legislation that we're talking about this morning is likely to be a trailblazer, a precursor for other similar legislation which may follow elsewhere in the world. So those are just some of the reasons why I think it may be worth more than a passing glance at this piece of UK legislation, even if you're involved in business activities outside the UK. Now, as you've said, Shafi, the Criminal Finances Act of 2017 came into force in late September 2017, and it's worth, I think, before I get on to the actual provisions of the Act itself, probably just looking briefly at the political background and the consultative background to the Act. The political background is really the very high-profile scandals which took place in relation to the tax affairs of the super-rich and the part played in those tax affairs by various professionals, so accountants, lawyers, professional trustees, bankers and so on. The sorts of scandals that came to light in the Panama Papers about Mossack Fonseca, in the HSBC Switzerland secret accounts case, and then more recently in the so-called Paradise Papers. So there's a background of scandal in relation to the tax affairs of the super-rich and the part played in those tax affairs by various professionals. And then there's also, in terms of the political background, what I would characterise as the continuing sequelae from the worldwide financial crash. They're still being worked through, certainly here in the United Kingdom, and I'm sure in other jurisdictions worldwide. You will know that we in the United Kingdom, although we've now got a brand new Conservative government which seems intent on turning the taps on in relation to public spending, the reality is we are only now emerging from a long period of so-called austerity, the effect of slashing of government spending on what would in more normal times be regarded as essential public services. And that background of austerity flowing from the worldwide financial crash has led, in the United Kingdom at least, to a deep and profound hostility towards the super-rich and their professional advisors, and that is part of the important political background to this legislation. As for the consultative background, well, what do I mean by that? Well, effectively what underpins this legislation, Shafi, is the United Kingdom government's published strategy for tackling offshore tax evasion. They published a while ago a consultation paper called No Safe Havens, and that paper set out 5 general aims. Firstly, that there should be no jurisdiction where United Kingdom taxpayers will feel safe in hiding their assets and their income from Her Majesty's Revenue and Customs, so the UK tax authorities. Secondly, that any would-be offshore tax evaders should feel that the balance of risk is now against them. In other words, they'll think twice before they do it.
Thirdly, that offshore tax evaders should be induced voluntarily to divulge the true position, in other words, to make a clean breast of things and declare their true asset and income position and deal properly with their tax affairs, and that they should pay any tax that is due and thereafter remain compliant in the future in their tax affairs. Fourthly, that any who don't come forward should be detected and face vigorously enforced criminal sanctions. And fifthly, that there should be no place for facilitators of tax evasion. Facilitators, third parties helping individual taxpayers to hide their tax affairs. And that is the background to the legislation, which I'll come on to deal with perhaps in the next your segment. second segment. Yeah, thank you. দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, সে দীর্ঘ প্রায় 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি। আমরা খুব হাই প্রোফাইল যেগুলো অর্গানাইজড ক্রাইম আছে, সিরিয়াস ফ্রড আছে, মার্ডার কেস আছে এবং আপনার সিরিয়াস মানি লোন, আমরা ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসিদের মতো এরকম কিউসিদেরকে আমরা এনগেজ করি। ওনার ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। দর্শক, আমি দেখতেছি আমার মোবাইলের মধ্যে এনটিভির কলা কৌশলীরা খুব সুন্দরভাবে এই তাদের শুধু নতুন অফিস না, ভেরি নাইস স্মার্টলি ডিজাইনড আপনার অফিস, আমাদের ব্যাকড্রপগুলো খুব সুন্দরভাবে করেছে, অল ডিজিটাল এনটিভির কলা কৌশলীরা আমাদের প্রোগ্রামটা ফেসবুকের মধ্যেও দিয়ে দিচ্ছে ওনারা, এবং খুবই স্কিলফুল আপনার স্টাফ যারা পিছনে কাজ করতেছে তারা, এবং আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই তারা আপনার মোবাইল ফোনের মধ্যেও ফেসবুকের মধ্যে এনটিভি ইউরোপের ফেসবুকের মধ্যে যদি যান আপনারা এগুলা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে পাবেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।